Here we go for another rock and roll. We are gonna enter the mountain, my second home, and this is a special edition. We're gonna put the backpack in order. You got about 44 pounds maximum, between 22 pounds and 44, because I got a big jacket I wore it until here. From this base of the mountain, Mount Royal, my second home, and I'm wearing this. Raiders, give some charity NFL. That's the rock and roll song. And of course, I lost this hat. You remember during winter, and I thought I lost it again. I lost it. I found it by the mountain again, so maybe I'm gonna lose it again today. And I don't remember how I have it. I know that I have it for a little bit more than 7 years. But anyways, before I go into that, we're gonna say our gratitude and check. It took me 1 hour and 13 minutes. 1 hour and 13 minutes. 1 hour and 13 minutes and about 9 kilometers, about 9 kilometers to get here. And 73 minutes exactly, because I took a little bit of zigzag in the route, not the shortest route, but not the longest. Longest, it can take me up to 2+ hours, but or even 3 hours, depending on long, because the mountain is big. So here we're gonna enter by where the flowers are today. Before I say my gratitude, I want to say that this marching workout on the mountain is dedicated to the St. Lawrence Seaway, to the St. Lawrence Seaway, to the St. Lawrence Seaway, not to be confused with the NFL player. Give some charities, because the butchers, the bakers, the nurses, those who pick up the garbage and the sanitation are also public servants, and it takes that public and that private. Those firefighters also athletes, and along with the firefighters also, of course, along with the firefighters, also the butchers, also the bakers, also the nurses, also the doctors, and also those who pick up the garbage, pick up the compost, pick up the recycling. Those are also the heroes, the athletes. You know, and I'm not perfect far from. We're gonna take it to the right side here, as we're gonna go up, and we're gonna go all the way up. For myself and for the greater good, for myself and for the greater good, for myself and for that greater good. Gonna need that hydration today for the St. Lawrence Seaway, opened in 1959. In 1959. It took about more than 4 years. Seven, gotta double check. 6, 7, or more than 7 or more than 4. But it took, gotta check, 1952 it opened the construction site, so I gotta double check my facts. But I know it opened today, on this 25th of April, 1959. So I know for sure that, I don't know at all, that it opened in 1959, today on the 25th of April, the St. Lawrence Seaway, for hundreds of kilometers, hundreds of miles. I believe around 700 kilometers, 300 something miles, right? It opens up the interior maritime conduct all the way to Duluth, D-U-L-U-T-H, Duluth, in Minnesota, up in the north Midwest, right? From the Northwest, the Great Lakes, where the Great Lakes are, So all that labor permitted and enlarged the ability for us to conduct maritime trade and connect all the way to the interior Great Lakes to the Atlantic Ocean. So ships coming from Africa, ships coming from Europe, ships coming from Great Britain, Ireland, were allowed to pass by greater and continue after Quebec City. After Quebec City, and after, of course, even the eastern seaboard. It allowed us to go in with the ships, to go in all the way to Quebec, to go in all the way to Montreal, to go in all the way, baby. To go all the way, baby. To go all the way. So today's for those workers. Dedicated to those workers. And of course, I skipped, because I was gonna be doing the third Power of Attorney edition, but I said today we're gonna do for the St. Lawrence Seaway, because it's a special event for the public and the private, for North American Collective Civilization, myself for what I call the Collective North American Civilization, as I am, of course, on the steps now doing this work with the laptop, working out overtime every time, encouraging all to work out, train, exercise. Working out, training, exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice.
And here the air is fresh. I can clean my lungs, and I passed by. I saw the public workers. They were changing some aqueducts, some sewers. So I saluted, exchanged a few words, cordial, citizen-like, said go, go, go. And thinking about them, always thinking about the firefighters, the butchers, the nurses, the doctors, and the farmers and the truckers and all those in the daycares now changing some diapers. Hey, North American armies and defense, 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 coast to coast is what I'm about. NORAD, NATO, NORAD, NATO, NORAD, NATO, and that PPP, public-private partnership, was my dream, Rainbow Dragon's dream. You got to change some diapers. Or if you're not comfortable with changing diapers, you got to read some children's books if you're going to put on a uniform, because who are we going to fight for if not those 40 million? Starts with the youth all the way to the senior citizens, and I don't know how many senior citizens are, and where they are now, and how many are, alive if they didn't pass on, who during those more than 7 years built the St. Lawrence Seaway, which I'm going to show clearly from the top. When we get there, the St. Lawrence Seaway. In French, we call la voie maritime du Saint Laurent, and we're going to switch to that French in a little bit, but right here we got it. We got it right here. So those 7 years of work, it took planning, took execution, and took brains and muscle to build it, and so much enrichment of the Maritimes, of allowing us more, of course, tourism as well, because of course the boats can go all the way to the Great Lakes from Montreal, from Quebec, is something that I'm willing to experience. I don't know during COVID how they're doing now. Now we're kind of rebirthing, reopening, myself included, because COVID hit me hard. 2020 February, March was like death, pestilence, and disease, death, pestilence, and disease, death, pestilence, and disease. So I died during COVID. I'm being reborn. Nothing that I want to go back to. Even if I will, I got that RA stands for dancing with Raw 24/7, retrograde amnesia. So my memory is kind of hard to access and kind of blocked out after the certain period of time interval. More than 7 years. So what I remember is moving from a moldy place. I gotta watch it not to slip here because it's steep. So I moved from a moldy place. I was depressed, suicidal, and I visited Canada coast to coast. So that event made me come out of being depressed, because I said to myself, so many things to see and do coast to coast, so many things to do and see coast to coast. I said to myself, so many things to see and do coast to coast, across Canada, across North America, to see villages, cities, and write rock and roll songs and poetry, and continue my work as an artist, philosopher, and geopolitical analyst and theorist, because that's 24/7 in my Dragon's Lair, and wherever I go, I'm an Asp, got that Asperger's, aka highly functional autism, AA, artist and athlete, parallel to Aspie with amnesia. So you get AA. So all I really know, the island, Montreal, I know from what I've written in some diaries, some autobiographicals, but it is what it is. And I making new friends with benefits only, allies and armies, thou art family, allies and armies, thou art family, pledge your allegiance, allies and armies, thou art family, pledge thou allegiance, thou art family, for the dancing goddess in the Dragon Kingdom, which is my dream, basically, for a public-private partnership. Anyways, auctioning this, Raiders, to give half 50% to my anonymous sister friend, auctioning it. I wore for more than 7 years. I did lots of workout in it, some gridiron drills in it, so it's been rainbow dragon headed worn, this gay, androgynous, pansexual, strange sometimes being, and here making these videos, long marching vlogs, workout dance vlogs, and with these boots, and here on the island with meditation, and of course thinking about everything that's transpiring now all across North America, and analyzing since this morning geopolitical events, of which there are many, and of which, of course, the latest news is I am an independent geopolitical analyst and theorist. And if you don't know, haven't heard the video, maybe I get a view who made it up this far, is that back in 2019, I predicted the current geopolitical situation on a general level, if I am to formulate my properly. So that's what that's been about. And now we're gonna go up, and I really need to hit that hydration. So before I get all dehydro, gonna go hit it right away. And I think the best way for me from this point on is to go right atop the Belvedere. So once again, grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill is paid, got food and coffee, and
It's carpe diem every day since 2020, February, March, since I died of COVID, and you know, so many things I do not remember. I just, you know, with RA, retrograde amnesia, I just can't remember so many things, and I just do it on the record, and it's mostly, I guess, my rebirth and these past 7 years with which count, you know. So as a master of geopolitics, as a ASPE, make me, you know, that I have intense obsessions, and my obsessions and interest my obsessions and interests are, of course, geopolitics 24/7. Geopolitics 24/7. Geopolitics, sports. Dancing is my favorite sport. I love dancing. Also, I love gridiron, North American football, hockey, women's, men's, being that 50-50 myself. Basketball, women's and men's, and all women and men's sports for that matter. But dancing is my favorite sport. I rock and roll with it, you know, and I would definitely finance women's sports, and you know, I do that androgyny, so I am, you know. Anyways, that aside, today for the St. Lawrence Seaway, for those workers in the past, gonna think about them, and now with every step I'm meditating all the labor done, technical, the brains and the muscle, the bricks laid, the bridges built, the canals, you know, the depth digged, and all that's being done, all that was done there, and of course the modifications afterwards, because let's calculate. So if it was opened in 1959, that means that 1959, let's calculate, it was about, so we celebrate 65, right? So we will celebrate 65. So 65 years old. Not that old, but that's 3 generations. So thinking about those, where are they now, who built the St. Lawrence Seaway. St. Lawrence Seaway. So I gotta celebrate that, you know, as much as I celebrate me. Like I celebrate a few things. I celebrate coming out of being depressed and suicidal, having had COVID, and my fitness and my rock and roll songs, and all my work, hundreds of videos, and online as an independent fitness captain, geopolitical analyst and theorist, and philosopher, you know, who loves to rock and roll 24/7, and who likes to get on the mountain, and likes to meditate on all things of civilization and nature, and who calls, please all, blah, 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 blah. If you come here, blah, 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 do not pollute, blah, 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 blah. Put the things in the garbage if they go in the garbage. Put the trash in the trash. Put the recycling in the recycling. That's it. That's all rock and roll. We got to do our part. But see, somebody does it now. Some youth now across North America decided, hey, this doesn't go in recycling. This, I got to put it in the trash. So that's a plus. And vice versa. They decided that the can, they're going to hold up 44 more minutes plus 44 minutes, more than 44 minutes, and they're going to throw it in the recycling, because they could have thrown it in the trash bin, and it's actually a recyclable item because you got those 3 arrows. So you did both good, instead of, you know. So see, it takes those both sides. It takes the individual and the collective. It takes the individual and the collective. It takes the individual and the collective. And see here what this sign says. It says that it is a plantation zone. A plantation zone. So it's in French, and you know, I speak for that French because I'm a Quebecer Canadian, North American. Although I lived many past lives, many incarnations, and across nations, I am fundamentally a North American, and I am a universal. But I am fundamentally a Montrealer, Quebecer Canadian, North American. That's my North American philosopher, because everything I know is from documentaries and international news and books. Hundreds of books I've read in more than 7 years, and I've written hundreds of pages of philosophy in more than 7 years, and I also did lots of workouts. Dancing is my favorite sport with it, and march is like hundreds of videos, proof of work, and we still continue on the daily, man.
It takes so many things to get on that daily. It takes all the things, and I gotta enjoy a little bit of here now. And as we launch more rockets, more satellites, and I gotta say, in a parallel life, I'm a super scientist. I also have Asperger's in that parallel life. I'm in the future. I'm in the future. In the future, in a parallel life, parallel universe, parallel timeline. I design satellites, supercomputers, all things to do with science, telecommunications, and my astrological sign is a Scorpio. So, like Bill Gates is a Scorpio. So I'm a hybrid between Bill Gates, Elon Musk, and Mark Zuckerberg. I know supercomputers, microchips, satellites, and rockets. I know rockets, microchips, satellites, supercomputers. I know supercomputers, rockets, microchips. In that parallel life. In this life, I am not that great at certain things. Still learning every day. But I am great at geopolitical analysis and theory. I'm an independent geopolitical analyst and theorist. I'm an independent geopolitical analyst and theorist. I'm an independent geopolitical analyst and theorist with my own philosophies, and an artist, athlete, philosopher. You know, want to be Telemite, and who's also a philosopher, and who's also rainbow, and who sometimes is moody, but no longer depressed and suicidal. It's been years and years and years since 2017 when I had that event, and now meditating and being grateful for this day, because I carpe diem it every day, although I have hope for tomorrow, and I open for business for today and for tomorrow with pleasure. And here I can clean the lungs. Here I can clean the lungs. I can clean the lungs. I can clean the lungs right here. And, we got a great park here, so when I always come here, I always invite, and I'm willing to paint the benches here. So if I get that permit, mandate, and get a permission, get a permission, and get the permission. It's something which, of course, it's to get a permit, but I get it on the permit, and to get it on that permit, and it's always on the 24/7, and to get it on the go. So it's always something which, of course, it interests me, and to do volunteer work, that is, as I love to do volunteering work, to do past volunteering work, to do a lot of volunteering, which I did in different environments. But of course, now I'm in the mountains, so I like the mountain, and I like civilization. I love LOV. I love civilization. I love civilization, and I love nature. I love civilization, and I love nature. And I love civilization, and I love nature. And I love nature, and I love nature. And we gotta. Now I'm in the public. So I got added responsibilities, duties, and obligations. I know sometimes I do bodily movements or gestures with a hand, because I got scars and whatever have you. Got lots of scars, and sometimes they itch, and sometimes I get that drill, and sometimes I'm weird, but it's for myself and for others, the joy of others. When see somebody's holding hands now, that's good. That brings me some hope, that gives me hope when I see people hugging, holding hands, and that's what I like. You do it for me, because that gives me hope. Otherwise, what are we fighting to save for if somebody's not? If somebody's not holding hands now, that always gives me hope. When they got a little bit of work here, let's go get that hydration, and as they closed, and saluting them for their work, Gotta salute, because they're gonna embellish this city, and this is my favorite place to come. So I always like, of course, when they go here, and gotta give them a little bit of salutation, because they're gonna embellish the city, and it's always nice to see that work's being done, and it's not just for me, it's for us.
It's for us. Gotta salute. And we gotta embellish, man. So I gotta give a little bit of shout out. Gotta include them, you know, because the St. Lawrence Seaway, they built it. So I'm looking forward to see what it is, and gonna stop staring. You know, that's another symptom of Asperger's, tendency to stare or look and fixate objects intensely. So, you know, being a I got that high functioning autism. And, I got those things which I gotta be mindful of in public. And for my safety, my liberty, to be in completely in joy and concordium and equilibrium and balance and harmony with my fellow citizens. And I really love when people come here, and I'm always excited to direct tourists to Konjornak Belvedere Konjornak, to direct this tourists to the Konjornak Belvedere place, because that's my favorite place to go and to meditate. So anyways, for the St. Lawrence Seaway today, for the St. Lawrence Seaway, see there's a bird nest there. So you got the birds, and there they have where they feed them, see? They feed them there. If you're interested into that, see? Right there. And the birds are feeding, see? I know how visible. Oh, this path is closed. I was trying to get here, but it says danger. Oh no, I'm gonna continue on this side, man. Better not, you know. Jump the fence. Seems like there's a lot of people, and it's a good day to come. And Non, c'est lui. oh, this is not working. This is like a rock and roll songs. It is a little bit of love. Gonna go hydrate in the other place. Anyways, there's some down there. It doesn't work now, but it seems like there's a little bit of squirting coming out of it. But you know, that's what it is, man. So thirsty because I didn't hydrate in what it's been more than an hour. It's been what, more than almost 2 hours now, right? So on the go, man. So I'm curious to see what they're gonna do in here. It looks exciting. I mean, I'm always gonna check what they're gonna build, and always gonna check what's being built, but always love to see people working out, which is a favorite place. And all already you can see the mountains. Already you can see the mountains. There you go. So we're gonna go drink water, and then we're gonna go to the top, because it's that river, man. See there? Is that XYZ, man. And hope it's open to get that hydration. Does it? Yeah, okay, maybe. Let's check it out. Because last time it was closed, but now it might be open, so just gonna check it out. Oh yeah, we can get it here.
We're gonna go get the hydration, you know, across nations. Thank you, public workers. I gotta, because I don't know, I mean, I touched the handle, so another obsession is germs, bacteria, microbes, so I tend to be overly obsessed about bacteria, microbes, and germs. Oh yeah. Oh yeah. We're gonna go by here. It's clear, I guess. Oh yeah. Take that main out, man. Oh yeah. There we are, man. Greatest place in the world. Maybe a dance, maybe not. Sunny enough, you know. Grateful, thankful I made it. And for the St. Lawrence Seaway. See, you can see it. St. Lawrence Seaway was open today. Yeah. The St. Lawrence Seaway. We're gonna celebrate today. And the workers of the past. The workers of the past. Who built between 1952, I would say, I gotta check, 1952 and maybe 19, it opened in 1959, so you can see part of the St. Lawrence Seaway. It goes from there all the way to Michigan, right? So it's very lengthy. So it's the St. Lawrence Seaway, the St. Lawrence Seaway, which was opened back in 1959 in April. In April. In April 1959. 1959 in April. April 25th. And in French we call it La Voie Maritime du Saint-Laurent. Opened in 65 years ago. So imagine all that building. Exactly on this day, the St. Lawrence Seaway was built. So it allowed so much travel, maritime travel. Well, imagine all the ones who built it, how much building it was. Just to build all the systems of the canals. From 1952 to 1959. Imagine, so it goes from there all the way hundreds of miles and kilometers, all the way to the interior of Michigan, right? So it was built exactly 65 years ago. It was opened today on this day, you know? La Voix du Saint Laurent. We're gonna switch to that French in a bit for the dancing of the Saint Laurent, you know? And to celebrate that great achievement of North America, and you know, it's something we should be very mindful of, because it allowed so much, and it still does, allows all the ships to pass all the way to Michigan, all the way to Michigan. So thinking about all those ships who pass, now to go all the way there.
St. Lawrence, the Seaway. Today, that's how we're celebrating the building opening of the St. Lawrence Seaway. So today, the 25th of April, what we call in French la voie maritime du Saint Laurent, was opened 65 years ago. 65 years ago. And it runs hundreds of miles all the way from the east, that's the east, all the way to the interior west. Right, so it lines up hundreds of kilometers and hundreds of miles that way. So all the labor, all the work to build all the bridges, all the cranes, everything that was built. Can you imagine those workers? I wonder where they are now, who contributed to build that, you know? Of course, it took 65 years. From the east, it was built for hundreds of kilometers. And it's all the workers who built it 65 years ago. Imagine all the muscle, all the work to build it there. See? You see there? All those workers, celebrating those workers who built from the east and to the west with our rock and roll 24/7. For the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors. We're gonna get it, gonna speak a little bit of that English, and we're gonna get it for that X being on the record. And we're gonna go to that Saint Laurent. All the way from there was built from the east. So celebrating those workers who built the St. Lawrence Seaway, who built it, who built civilization. Can you imagine? 65 years ago, the St. Lawrence Seaway was open. Aujourd'hui, ça fait 65 ans qu'ils ont bâti, qu'ils ont construit la voie maritime du Saint-Laurent. Du Saint-Laurent. That's what we say in French. And we celebrate it today. For all that labor. All that labor. Imagine that. So we're celebrating today that victory for North America. So today, that's what it was. So in French, exactement aujourd'hui. Chaque partie de Montréal a une espace vert. Aujourd'hui, le 25 avril, la voie maritime du Saint-Laurent, ça fait exactement 65 ans qu'elle a été ouverte aujourd'hui. Et puis, imaginez tout le travail qui a été fait pour aller à l'intérieur de Michigan. C'est un gros accomplissement, pareil. Tu sais, pour que ça rentre, qu'on navigue avec les bateaux jusqu'en dedans de l'intérieur. C'était pas possible avant. Fait qu'on l'a ouvert pour y aller jusqu'à là-bas, jusqu'à Michigan, à du lutte. Imaginez-vous, d'en haut avec les ponts, ça passe les bateaux. Wow! Ça a fait. Fait qu'aujourd'hui, on célèbre ça. Cet accomplissement avec cette marche du dragon. Quand ça a ouvert, puis c'est allé jusqu'à l'autre bord. Hey! That was rock and roll, so wow! So now that's what we're celebrating today with this march. The opening of the St. Lawrence Seaway. So it starts all the way from the Maritimes, Nova Scotia, Quebec City, comes here and it goes all the way to the Great Lakes. So that's about 700 kilometers, right? 700 kilometers of miles. So that's what we're celebrating today, the 25th of April. I saw great on this day. It was opened. La voie maritime du Saint-Laurent. 65 ans aujourd'hui. See? That's what it is. On this day, man. But it took 7 years to build, right? It took years and years to build all the bridges. So that's what allows the ships to pass, to go all the way to the Great Lakes. So it's a great victory. And it opened up so much space for us to go for tourism and with the boats
to go to the interior, right? To go to the interior, and to go to all the way to the Great Lakes, all the way to the Great Lakes, all the way to the Great Lakes, to the interior, and to the Great Lakes, the interior, and to the Great Lakes. So that's what it took. That's what it took. That's what it took. You know? And that's what it took. So it took all of that labor, all of that labor. Today we're celebrating. We're thinking about the workers who build it. Where are they now? Are they in a CHLD? I wish I can go offer them something. Massages, tickles, hugs, letters of appreciation. You know, that would be nice. That would be nice because many of us, millennials, Gen Z, we benefit from that. So it takes a little bit of old school, takes a little bit of new school, takes the old school and the new school, and the old school and the new school. In 1952 to 1959. So I think, gotta double check, but it took a few years to build. It didn't happen in a few months. So all those years that it took, you know, all the years that it took, and it took a little bit of years. And now I wonder all the work that's been done to repair and to upgrade as well. Because, you know, I guess in 1959, the opening, 65 years, I believe there was every decade, every 10, 15, 20 years, was there any big update? A lot of the things are still there after 65 years. The steel and the metal, the iron and the steel and the metal, the iron and the steel and the metal. What time it is? Time for the DRT. Let's see. Yeah, time for the DRT, brothers and sisters, once again today for the opening of the Great St. Lawrence River Complex. We're going to discuss the DRT theory, my debt refusion theory. I got to give my gratitude once again. Grateful, thankful to the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all those involved in the production and the distribution of food, all those involved in the production and the distribution of food, all those involved in the production and the distribution of food, all those involved in the production and the distribution of food, all those involved in the production and the distribution of food, all those involved in the production and the distribution of food, the farmers, the bakers, the butchers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, and all those, of course, who surround and who are, of course, involved in the truckers now, and firefighters, and the nurses, the doctors, the teachers. You know, it takes a lot of labor, it takes a lot of work, it takes a lot of doing, it takes a lot of thinking, it takes a lot. So now I present to you my DRT debt refusion theory. Anybody want to finance that I go up and down these stairs? The stairs up and down 300 times right here with rock and roll. I can go up and down these stairs with 300 times. 300 times. 300 times, 300 times, 300 times up and down these stairs, right? So that's what it is, man. 300 times up and down, $300. I sing some rock and roll, whatever it is, the drill, and we gotta get it for the XYZ. So you see, here we got that red. Look at a beautiful red cardinal here, and we gotta get it for the X, we gotta get it for the Y, and it is what it is, man. Let's see if I can take a picture. I don't want to disturb it, but that's the beautiful red, my favorite color. So, don't run. You're my favorite color. You're the one. Yeah, I can't go take the picture, but yeah, maybe now. Let's see. Right there. Yeah, got you, maybe. So, no. You don't want to cooperate? Okay. I get it. You're moody. Me too sometimes. I just want to say F off, but now you're back in my line of sight. And I love red, so I wear red, so I see red. So there we go. Do we got it? Do we got you? We don't?
Do we love you? That we know that we love you, but I don't know if we got you on the camera, you know. Got a little bit of red cardinal there, see? See? There are a few, and that one's really red. Has a little black on it, but oh, it flew away. See, it's there. It's a nice red cardinal. Anyways, beauties, they're beauties. Yeah, it was a red cardinal. It just flew, and it's there. But there it is. Yeah. Yeah. You see the red, eh? Yeah, they're beautiful. We have a lot, eh? We have rabbits, all sorts. We have rabbits here, eh? Oh, I bet. Yeah. Hawks. Yeah? Hawks. How about fox or... Foxes, I heard of foxes, but myself, it's been years I haven't seen a fox. It's been more than 3.5 years I haven't seen a fox. Coyotes? No. Coyotes, not that I know of. I don't think so. No. Not spotted yet. Enjoy your day. Take care, guys. Coyotes, I want the coyotes. They don't come. We don't have coyotes, but we have, of course, rabbits. This time, I want to replace this by lion and a woman and rainbow children here, you know. That would be a nice replacement. What do you say? Lion and a woman with a snake and rainbow children signifying civilization and nature. Rainbow children, lion on a snake, and rainbow children around the body, civilization, and rainbow children around the body. That's what it is here, you know. So that's what I want to build right here, like in a circular manner, you know. Instead of this, build something rainbow, 12 rainbow children in black and white. So 12, so we can have the 7 colors plus 2 black, 2 white children, and rainbow children roundabout, and with a woman on the line holding a snake and a cup, and you know, representing North American civilizational complex, and the North American civilizational complex right here, you know, the North American civilizational complex right here, North American civilizational complex, North American civilizational complex right here, you know. That's what we gotta do, eh? That's what we gotta build, and that's what we gotta do. That's what we gotta do, you know. That's what we gotta do. So that's what it is, you know. So rock and roll 24/7. That's my call to build something here, something new, you know. It takes that old school, yes, you know. Don't get me wrong, you know, and don't stay me wrong. Got my rock and roll rainbow Jesus version. I got my rock and roll rainbow Jesus version. I got my rock and roll rainbow Jesus version with it, and a bit of SOLAR. But anyways, here we go. DRT. Now DRT time. That DRT stands for debt refusion theory. It is my theory, of course, for the creation of a new central bank. I'm going to discuss the DRT in a moment, because it is, of course, the appropriate time is to discuss it, and of course it is a valid point where we are now. So at this point in time, 1:22 p.m., celebrating the opening of the St. Lawrence Seaway, right? The opening of the St. Lawrence Seaway, the opening of the St. Lawrence Seaway, right? So the opening of the St. Lawrence Seaway, occurred 25th of April 1959, so 65 years. And now in consequence, I'm going to discuss the DRT. So the debt refusion theory, my brothers and sisters, stands for D for debt, R refusion T theory. It is my financial theory, and I know, of course, that it is the only solution at the moment in time where we have reached a critical point with the public finances. There is no other way. You see, in 2020, 2021, ballooning debt charges were 20.3 billion. Just this debt servicing, in other words, paying the interest on the debt. So paying the interest on the debt in 2020, 2021 was 20.3 billion. 2-3 years later, 2023, 2024, this fiscal year, look at the amount that we're going to pay in interest. I'm going to show you, and you're going to see
Wow, the motive I say that this is the only solution. Look how much interest we're paying. So this is just paying the interest. 46.5 billion. So 20.3 times 2 would have been 40.6. It's 46.5. More than doubled. It more than doubled. It more than doubled in 3 years. Look. And this is from the CBC. This is the official Bank of Canada statement. These are the official stats. This is CBC 22nd of November. CBC Live. So these are the official statements from the bank. There's no other way, brothers and sisters. What's happening now? There's no other way. What's happening now? There's no other way. There's no other way. There's no other way. What's happening now, right? There's no other way. What's happening now? But the DRT theory. And I say that it comes from the curse of being an Aspie and being obsessed about topics, geopolitics, sports 24/7, and the study of civilizations. Those are my main three topics of interest: obsessive interest, geopolitics 24/7, sports, dancing, fitness, and of course the study of civilizational studies. So that's of course my own philosophy that North Americans, we constitute a North American civilizational complex. And so of course you can see where we are now with the public finances, and of course having studied the civilization of ancient Egypt, ancient Sumeria, and before Babylonia, same location and geographically in the world, and of course the ancient Roman civilization, which lasted more than a few thousand, like 2,000 years or so, but it persists up to today because we still got a lot of Latin. We still have a lot of Latin. We have a lot of Latin, right, in our inscriptions on the even motto of Canada: Admiro Musque Admire, Admiro Musque Admire, Admiro Musque Admire, is Latin, right? So we got that double, you know, that double, like twins, whatever the case may be. Today is 25th of April 2024, and of course we gotta get it on the X. So we gotta implement the DRT, stands for debt refusion theory. There's no other way. I'm gonna explain what it is, and this is the blessing not just for me, but for me, for you, and for us, because my predispositions as an Aspie made me study that, and I also created and wrote theories and philosophies. I dictated them orally, online, and on the web, on Facebook Live, and hundreds of YouTube videos. And now I'm going to discuss the DRT. So DRT stands for debt refusion theory. So it's taking all private and public debt, my debt, your debt, our debt, all the debt of the collective North American civilizational complex, of North America, that is, of North America, of North Americans, Canada coast to coast, Canada coast to coast, Canada coast to coast. So my as an individual citizen, yours, my 10,500, I'm about 10,500, about 10,500 in debt. And of course my debt, your debt, all the debt, the public and the private, the public and the private, the public and the private of Canada, right, coast to coast, of Canadians, North Americans, of the North Americans, Mexico as well. But due to the fact that the US dollar is, we're going to have the best currency, still the top currency in the world, we're going to have to do a conversion to the US dollar. So taking all that into consideration, there's no other option but to do that now. So that's what it is. Take all the debt, public and the private, the public and the private, and the public and the private debt. So create a new currency, because my DRT theory, of course, includes what's called monetary integration theory, monetary integration theory, monetary integration theory, you know. So we got to do it on that X and on that Z. So that is the theory. So take all the public and the private debt, my $10,500, yours, mine, ours. So all the debt of Canada, my individual debt, my individual debt, your debt, yeah, and my debt, your debt, our debt. So all North Americans, the public and the private though. So the public and the private, not just one individual or just the private and the public, but of course all of it. So all of it, the Canada coast to coast, public and private, convert it, do it, the conversion to Canadian dollars, from Canadian dollars to US dollars. So from Canadian dollars to US dollars, and from Mexican peso to US dollars, and Haitian gourd to US dollars, because the US currency is still the currency of choice. So the UE, the currency proposition to create a new currency, just like they did in Europe, is gonna be based on the US dollar. That's the most important thing to remember, to summarize it, try to simplify it within, you know, Asperger's, we tend to be overly verbose, so I'm aware of that. It's very really simple. So
taking all public and private debt. But it's important also to keep in mind that my theory integrates monetary integration theory. So my DRT theory, debt refusion theory, also includes monetary integration theory, and monetary integration theory is exactly what the Europeans did. The Germans got rid of the Deutsche Mark, the France got rid of the franc, the Italians got rid of the lira. So many countries in Europe created a European Central Bank, a new bank in the 90s. They created the ECB, the European Central Bank. We're going to have to create a new central bank financial institution. That's why, of course, Blackstone, Blackstone and BlackRock are not the same. They're two parallel, but also they're private. So it takes the private and the public financial institution to create the UE, of course, because it's interlinked, right, in many ways. So take all the public and the private debt, all that convert to US dollar, that number will be the initial money supply for this new central bank, which the North American Integrated Bank could be global, many countries, NATO, NORAD, NATO countries, NORAD, NATO, North Atlantic Treaty Organization, NATO countries, to create the UE, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, right? So take all that, convert it, all that money will be the initial money supply for a central bank. So all the money, all the public and the private debt will be the initial money supply, right? So all the public and the private debt will be the initial money supply. Initial money supply, the initial money supply, right? The initial anyways, so take all the private and the public debt, add it all together, public-private partnership, public-private partnership, public-private partnership, add it all together, and of course do a new currency. So, but all that money will be the initial money supply. But we're going to create a new bank, 21st century, to issue the Universal Exchange Unit, the UE. Based on the US dollar, we're going to set an interest rate limit of 10% maximum. So it can be 7.70, 6.0, 9.3, 1.56, 3.33. It could be less than 10, but not more. By principle, it could be 3.33, 1.56, 7.70, 7.18, 9.3, 6.1, etc., etc., etc. Right? That's what it gotta be. And it's gonna be the UE, Universal Exchange Unit. Universal Exchange Unit. Universal Exchange Unit. Universal Exchange Unit. The UE. So take all the private and the public debt, refuse it. All that number was going to be in the trillions, because we got a lot of debt, public and private debt of North American countries. That money, all the debt, that's the difference between what the Europeans did and how we're going to do it. So all the private and the public debt, we're going to create with that number, that money, an initial money supply for this new bank, right? For this new bank. And that bank, new bank will create a new currency, but based on the US dollar, and we're going to freeze all the prices of cheese, prices of hamburgers, prices of things, of goods. So standardize, freeze the interest price, and freeze the interest. So we're going to freeze the interest. So this is the solution. There's no other solution, right? Now where we are, you saw it doubled. It more than doubled, paying the interest on the public debt. In 3 years, I understand. COVID. That's it. This is science. This is financial theory to be implemented. I started laughing. I'm like, no. And then I'm like.
Some more hydration. Some more hydration. Some more. Hydration. We're gonna need to get a little bit of that hydration some more time. Summer's coming one more time. So that's what it is, and we're gonna get it on the X. And we're gonna hydrate. Right here. Get it on the hydration, sip, drink, drink, sip. Let's go HYDRATE, hydrate. Drink, drink, drink. Now let it run a bit, let it run a bit, let it run a bit. Now drink. So that's a good hydration there. It really feels good. But the taste was a bit off. I don't know why the taste was a bit off. But whatever the case may be. The taste was a little bit off. I let it run, but hey, let's go a little bit, do some more meditation on the St. Lawrence. So, take all debt, public and private debt, my private debt, your private debt, our private debt. Of course, refuse it. So all the debt, the private and the public debt of Canada, United States, Mexico, all the countries of the collective North American civilization, of the collective North American civilization of countries, all the public and the private debt converted to US dollars. So that will be the base of the UE, Universal Exchange Unit, and it's gonna create a bank like they did in the European Union. They had to create a new bank, basically the European Bank, the European Central Bank they created. I like that red, red, red. And that green, red and green, perfect. Dancing Goddess Army, Dragon Army. I'm gonna need some rainbow to build two constructions that I want to build here, and of course to build the Forgotten Goddess Temple, House of the Dragon, Forgotten Goddess Temple, House of the Dragon, House of the Dragon, Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple, and the House of the Dragon. House of the Dragon, the House of the Dragon, and the Forgotten Goddess House. Forgotten Goddess House. So today we're mentioning the St. Lawrence. It's nice to see a lot of people came here to get a little bit of hydration, get a little bit of X and Y and Z, and do the activities, and somebody's getting that good hug right there. It's getting on that good hug, you know? And that good hugging, man. That's giving me hope. It's a good hope, it's a good hope. So that's good, that's good. We're gonna rate it on the X. Welcome, welcome, welcome. Give you on the X, give you on the Z, give you on the Y. There we go, there we go, there we go. There we go. Come in here, sir. So the St. Lawrence Seaway commences around Quebec. So today we're gonna go and we do the rock and roll all the way for the Seaway, right? 65 years ago. Imagine all the works, all the workers. Donc aujourd'hui, on va célébrer la construction de la voie maritime du Saint-Laurent. Il y a 65 ans aujourd'hui. Ça a été ouvert et puis on va faire une grosse marche de méditation sur tous les travailleurs qui ont travaillé sur ce gros événement pour le collectif de Civilisation nord-américain, pour le Québécois et les Québécoises, pour l'Amérique du Nord. Ça a commencé en 1952, ça a pris à peu près 7 ans, puis c'est en 1959 qui a été ouvert le 25 avril. Puis aujourd'hui, j'imagine, sont où ces travailleurs-là qui ont travaillé ou qui sont rendus à partir peut-être dans le monde ou quelque part dans les... Je sais pas, ça doit être quand même... Ça fait 65 ans, fait que j'imagine que
Il y en a qui sont en vie. Qu'est-ce que vous dites, madame? Il y en a qui sont en vie aussi. Il y en a qui sont en vie. Vous savez-vous qu'est-ce que je passe en train de parler? Vous avez écouté? Oui, j'ai OK. écouté. Ben non, je n'étais pas au courant des dates. T'étais pas au courant? Non, les dates, non. Et puis on est né ici. Oui, oui. Fait que la voie maritime du Saint-Laurent, c'est quand même des centaines de kilomètres, hein, a été ouverte, cette date du 25 avril, en 1959. En 1959, en 1959. Ouais, je l'Asperger, ça. Ah! Vous savez c'est quoi? Oui. OK, vous savez c'est quoi? C'est pour ça que je répète. Je dis aux gens pour pas qu'ils pensent que je suis sur de la drogue ou quelque chose. Je consomme pas de drogue pendant. Fait que on va faire une marche, puis on va dédier ça à ces chers citoyens qui l'ont bâti, puis je vais penser à eux autres, comment ils l'ont bâti avec les cerveaux puis les muscles, parce que c'est 700 km. Ils ont creusé. Bien, creusé, bâti des ponts, bâti des barrages, bâti des voies, ça a pris du ciment, puis de l'acier, puis ça a pris du savoir-faire, puis ça a commencé. C'est pour ça qu'on est capable d'aller jusqu'au Dieu-Lutte à Michigan, ou qu'à les Grands Lacs. Ouais. C'est 700 km. Les écluses, exactement. Tout le système, c'est un système. Hein. On s'en sert aujourd'hui, ça, 100 ans après. Fait que je vous laisse là-dessus. Ah, ben, bonne journée. Je m'en vais faire un tour pour les autres aujourd'hui. Si t'aimes ça, puis... Je leur envoie l'amour. J'espère qu'il y en a qui sont en vie. J'aimerais ça les visiter, leur laisser CHSLD. Oui. Ben ouais. Sans rappel. Vous dites, hey, messieurs Desjardins, c'est vous qui vous en vie, c'est sûr et certain. Vous avez bâti ça là-bas? Ah oui, c'est moi. 7 ans, ça l'a pris. Ah oui, des fleurs, ou des choses. Qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir, tu sais? Qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir? Déjà, si t'en trouves un que tu vas y rendre une visite, ça va déjà une belle affaire. Fais cette vidéo sur Facebook, YouTube. Hey, ciao, ciao. Fait que la voie du maritime, ça a été ouverte en 1959. Ça a pris 7 ans pour la construction. Et puis c'est exactement ce jour du 25 avril que la voie du maritime du Saint-Laurent a été bâtie. Elle a été bâtie en 1959 ici. Ça a pris des années, puis des années, puis des années pour la construire. Ça a pris 7 ans pour la construire d'un bout à l'autre comme ça. Puis ça a pris 7 ans. Fait que ça a pris 7 ans pour la construction. Imaginez-vous, le 25 avril en 1959, la voie maritime a été ouverte. Cette année, ça fait 65 ans exactement. Imaginez les travailleurs en construction qui l'ont bâti, qu'on s'en sert aujourd'hui. Hein? On va saluer ces travailleurs qui ont construit la voie maritime. Fait que c'est aujourd'hui exactement cette date que cette voie maritime qui nous permet d'aller jusqu'au Michigan a été ouverte. 7 ans de travail. C'était un travail énorme pour l'Amérique du Nord, ça là. Imaginez-vous. Fait que ça part pour aller de Québec jusqu'à Michigan ou Duluth. Imaginez ça. Aujourd'hui, ça fait 65 ans que la voie maritime du Saint-Laurent a été ouverte. Puis j'imagine tout le ciment, le béton qu'ils l'ont fait pour y aller, pour faire ce gros système, t'imagines? Tu sais comment ils ont bâti aujourd'hui, sont 65 ans pour la voie maritime, hein? Exactement 65 ans aujourd'hui, on célèbre la voie maritime du Saint-Laurent pour aller jusqu'à Michigan. Go les travailleurs qui l'ont bâti. Du grand amour, on s'en va pour célébrer cette victoire pour le complexe de civilisation nord-américain. Puis avec amour, ben, je leur célèbre, j'envoie l'amour. Puis comme je parlais aux madame et monsieur, qui a dit, ben oui, mais tu sais, qu'est-ce qu'ils se travaillent, ils travaillent. Puis bien sûr, qui ont fait du travail pour le bâtir. 65 ans, wow! C'est quelque chose. Puis ils ont commencé à creuser, bien sûr, le Québec, quand ça a fait du Québec, là, pour passer pour le port du Québec, pour le port Montréal, pour s'en aller à Toronto, pour s'en aller au Grand Lac. Hey, c'est quelque chose. Hey, 1959, la voie maritime du Saint-Laurent, aujourd'hui, a été bâtie. Ben, l'ouverture. Ça a pris plus que 7 ans. Puis l'ouverture, comme je disais tantôt, elle-même s'est faite le 25 avril
Et cette voie-là, ça permet le transport, puis ça nous permet d'aller jusqu'au Grand Lac. Tu sais, t'imagines les centaines de kilomètres, les écluses, ça, bonjour, qui ont bâti, puis en fait, c'est bien, là. Juste pour célébrer cette victoire pour l'Amérique du Nord, comme je disais à madame, monsieur, mais c'est où je pourrais dire, tu les offrir quelque chose? Des châteaux, des châteaux et des canins, puis des XYZ. Hein? Fait que c'est XYZ. Fait que c'est ça. Ici, à voir. XYZ. Fait que c'est ça. Ils l'ont bâti en 1959. 1959. Wow, on pourrait aller le faire. Là. Faire une bonne danse pour les autres en arc-en-ciel. Hey. C'est normal. Pas dans l'enfer. Là. Fait que c'est ça. Du gros travail, man. Merci. C'est très du passé, mais j'espère un jour pouvoir y aller jusqu'au Grand Lac. Ouais, jusqu'au Grand Lac, man. En passant de Montréal à Québec, au Grand Lac, pour y aller aller-retour, je sais pas si ça se fait, hein, mais ça serait intéressant de faire de l'exploration par la voie maritime, tu sais, pour y aller, par le bateau. Wow! 65 ans. En 1959. Le 25 avril. Le 25 avril. Là, j'imagine les marteaux qu'ils ont utilisés, tout le travail, ben, sur toutes les heures, comme mes concitoyens qui ont dit, mais c'est exactement qui ont fait le travail pour l'histoire, pour s'en faire, puis l'enfort, puis ça a pris des muscles puis du cerveau. Hein. C'est pas juste du cerveau, puis c'est pas juste des muscles. Ça a pris les deux, tu sais. Ça a pris les muscles puis du cerveau. C'est toujours un compromis, c'est toujours une entente, puis c'est toujours un dialogue. Tu sais, puis ça passe. Et bien sûr, qu'est-ce que ça fait avec? Ben, ça fait avec, bien sûr, qu'on s'en sert aujourd'hui. C'est fois, je chante un peu de rock'n'roll, là! Pour ceux qui ont bâti, ben, la voie maritime du Saint-Laurent. Peut-être tantôt, on va faire une lecture chez nous, après que j'aille de retour, puis fasse un compostage. On va regarder là, ok? Parce que je veux être de retour. Faut que je sois de retour à 4 heures, hein? Il est 1h48, fait que quand même un petit bout. Fait que si je veux être de retour, bien sûr, si je veux peut-être être de retour, si je veux être de retour, et que ça fasse en 1988, comment que ça a été reconstruit, rebâti, peut-être en 1984, 1989, peut-être en 1996. C'est tout ce que je me reste, moi. C'est aujourd'hui le carpe diem. Je vis pour aujourd'hui avec l'espoir pour demain. Mais je célèbre aussi du passé parce que ça prend de la vieille école aussi, hein. Ça prend de la vieille école
Ça prend la nouvelle école. Ça prend la vieille école. Ça prend la nouvelle école. Ça prend la vieille école. Puis ça prend la nouvelle école. Ben, ça prend la vieille école. Puis ça prend la nouvelle école. Ça prend les deux. C'est vraiment important. Pour faire quoi, mais? Pour faire le travail d'aujourd'hui aussi, on s'en sert pas juste pour le tourisme. On s'en sert pour aussi le transport. Des biens, combien de biens qui rentrent, des bateaux qui s'en viennent de l'Afrique, de l'Europe, de la Grande-Bretagne, de l'Irlande. Fait que la voie maritime, elle commence de l'Est, vers l'Est du Québec, bien sûr, les maritimes, la Nouvelle-Écosse, et ça va jusqu'au Grand Lac. Et c'est 65 ans exactement aujourd'hui que la voie du Saint-Laurent est ouverte. La voie maritime, c'est quand même des centaines de kilomètres, hein? Imaginez-vous donc, tout ce travail-là qui a été fait. Tous les barrages, les ponts, les écluses, c'est les écluses. Les écluses qu'on appelle bridges and canals pour pouvoir qu'ils passent. Puis ici, mais j'ai une idée bien sûr pour la construction de quelque chose de nouveau en arc-en-ciel, un lion avec un serpent et une femme qui danse, avec 12 enfants, 2 blancs, 2 noirs, le reste en couleur, qui représenterait genre, qui ferait comme un représentement de la Renaissance, l'Amérique du Nord. C'est bien sûr une femme sur un lion avec un serpent, puis des enfants arc-en-ciel au milieu qui représenteraient une représentation de l'Amérique du Nord, soit ce que j'appelle le Collectif des Civilisation Americain, la Renaissance de l'Amérique du Nord, puis le compromis entre la civilisation et la nature, le compromis entre la civilisation et la nature, le compromis entre la civilisation puis la nature. Ça c'est des enfants alentour de la femme sur le lion avec les serpents, avec une chalice que j'aimerais avoir ici à la place de la croix, mais je voulais faire un compromis qu'on mette un peu de couleur sur la croix, mais vous savez, moi, ma version du rabbin Jésus, ben, c'est rock'n'roll, c'est rock'n'roll, puis je suis un guide spirituel universel, mais un mystique, que je crois à la réincarnation, puis j'étais réincarné, puis j'ai eu des réincarnations plusieurs fois, puis j'étais né drette, pure laine, pas loin d'ici 3 fois, puis hommes et femmes. Maintenant, vous avez 50-50, votre androgyne, qui est pansexuel, androgyne, rock'n'roll, aspi avec amnésie rétrograde. Puis bien sûr, j'ai rencontré Louis C. Dans une autre vie, j'ai rencontré Louis C. Dans une autre vie, puis j'ai fait du bras de fer, puis m'a cassé le bras. Peut-être j'aurais été bien mieux que j'aurais été né femme, cette réincarnation, parce que des fois j'étais né femme, né homme, né femme, né homme, homme, femme, homme, femme, dans les vies antérieures. Ça c'est mes croyances spirituelles, mais je peux être bien laïque avec du rock'n'roll, la pain puis le beurre, puis la bière, puis du nettoyage. Puis des pompes, puis des canets, puis des bisous, puis des châteaux, les mains dans les airs pour ceux qui ont construit la voie maritime. Du rock'n'roll, ça en prend de la vieille école aussi. Et puis bien sûr, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse. Puis bon, en tout cas, la méditation que j'en ai faite là-dessus, ça prend de la vieille école, mais ça prend aussi c'est une danse constante, tu sais. Faut l'avancement, tu sais, des fois il faut laisser faire certaines choses pour pouvoir faire l'avancement, puis faire de quoi de bon. Des fois, ça prend de la vieille école, puis tu sais. En tant qu'aspect artiste, athlète et philosophe, un 7e comédien, analyste et théoricien en géopolitique, parce que ça c'est une de mes obsessions, tu sais. Avoir l'Asperger, ça en fait que je suis intense et obsédé par ces questions-là, puis l'intensité dans ces domaines de la géopolitique, puis de la danse, le sport, j'adore le sport, puis l'entraînement physique, c'est une de mes obsessions, puis bien sûr la philosophie, la géopolitique, et puis la géopolitique avec les études de civilisation. C'est pour ça que je peux vous présenter la théorie de la réfusion de la dette, que j'y crois 100% que c'est la seule et unique théorie financière qui peut nous sortir maintenant d'où qu'on est rendu avec les finances publiques, parce qu'on est au point d'avoir une crise financière. Donc, je vous
je veux pas tarder, hein, fait que je vais vous en parler tout de suite vu que je l'ai mentionné, mais encore une fois, je dois dire ma gratitude que mon loyer est payé. J'ai payé mon loyer pour le mois de avril. J'ai payé ma facture d'électricité. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café et du thé. J'ai du café, j'ai du thé, j'ai de la nourriture, des saucisses, du pain. Et du pain, des saucisses, du café, puis j'ai de la nourriture, puis j'ai une théorie qui peut me sauver, puis ça c'est comme à cause de la malédiction de l'Asperger, ça fait que j'ai étudié où qu'on s'en va, dans un couple des années j'ai commencé, parce que une de mes obsessions c'est les études en civilisation, puis j'ai étudié les civilisations. Puis en étudiant les civilisations, fait des études de civilisation que j'ai faites, c'est où je spécialise dans l'ancien Égypte, l'ancien Sumérie, puis l'ancien empire. Ben c'est pas un empire au début, mais la civilisation romaine, pas roumaine, romaine. Ben comme c'est quand même les ancêtres des ancêtres des ancêtres, là, puisque bon, quand même, ça a gardé du latin, hein, on a bien des villes puis des devises qui sont encore à travers le Québec, puis même sur l'argent, puis même la devise du Canada, c'est encore en latin, admare ou masqué admare, c'est en latin, c'est en latin, c'est en latin. On a quand même du latin qui s'est utilisé encore, puis tous les États des États-Unis quand même, c'est des devises en latin, en latin. Ben d'autres universités aussi, puis bien d'autres choses, l'argent des États-Unis, ben c'est en latin, ça date de l'Empire romain. Anyways, fait que j'ai étudié cette civilisation, et bien sûr, quand on étudie les civilisations, ça inclut finances publiques. Puis qu'est-ce qui se passe dans ces finances publiques des civilisations? Comme nous, qu'est-ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain, nous aussi, on a ces finances publiques, parce que ça prend du public puis du privé, puis quand je vous fais appel à vous et tous, toutes et toutes, de venir soutenir le rêve de votre dragon arc-en-ciel, c'est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé à travers ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain à travers l'Amérique du Nord, qui est fondamentalement cet appel-là, bien sûr, pour l'Amérique du Nord. Et puis, bien sûr, c'est un appel pour un partenariat public-privé. Mon rêve, le rêve de là et du royaume de la déesse et du dragon qui danse le rêve et le royaume de la déesse et du dragon qui danse le rêve de la déesse et du dragon qui danse le rêve du royaume de la déesse et du dragon qui danse ça. Je vais vous montrer maintenant une photo de ce que j'ai pris en 2023, l'année passée, le 22 novembre. Ça a été les charges, et puis ça, c'est des chiffres officiels de la Banque du Canada. Donc, regardez ça. Ça, c'est juste service de la dette. Dans d'autres mots, c'est payer l'intérêt sur la dette. Donc, en 2020-2021, c'était 20,3 milliards. 20,3 milliards. 20,3 milliards. En 2020-2021, 20,3 milliards. 3 ans plus tard, 2020-2021, ça a été 46,5 milliards. Fait que de 20, le double, ça aurait été 20,3 fois 2, ça aurait fait 40,6. Fait que là, c'est plus que le double, plus que le double, c'est plus que le double. Fait que c'est 46,5 milliards maintenant. 5 milliards, c'est plus que le double, là. C'est 46,5 milliards. 46,5 milliards, c'est 46,5 milliards. 46,5 milliards. Milliard, c'est c'est en 9 zéros, ça. Fait que, mes chers, il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. C'est théorie de la refusion de la dette, théorie de la refusion de la dette, qui est la TRD, que je vous explique maintenant, mais bien sûr, je vais vous faire un petit rappel qu'ici, je veux, avec votre aide, construire la maison du dragon. Envoyez les travailleurs en construction, je vous crédite des bisous puis des châteaux et des bisous, j'en ai en pour millions, milliards, d'un côte à côte de bisous. Et bien sûr, pour la construction, des bisous, avec des bisous sans prendre du muscle puis des cerveaux. 3 chambres, une chambre à coucher, une chambre à dormir, une chambre pour faire la cuisine. Une cuisine dans le fond, un sandwich dans cette pyramide, la maison du dragon vis-à-vis le temple de la déesse qui danse, le temple de la déesse qui danse ici, le temple de la déesse qui danse vis-à-vis pour des activités comme la pleine lune. C'est encore la pleine lune jusqu'à vendredi. Et bien sûr, regardez ces fleurs jaunes qui sortent des roches. Ces fleurs jaunes qui sortent des roches. Hey, c'est quelque chose. Anyways. Fait qu'ici, pour l'armée de la déesse qui danse, sur la ligue de danse nord-américaine, temple de la déesse oublié par un arc-en-ciel dans un cercle, en rond jusqu'en haut.
que ça fasse. Et bien sûr, en arc-en-ciel avec du vert, que ça donne pour un cercle, comme à cet étage, avec pour avoir certaines activités comme la lecture, et bien sûr la méditation de la pleine lune, la nouvelle lune, l'astrologie, la lecture, l'interprétation des rêves et du tarot. Le tarot, qu'on appelle les cartes, l'interprétation des rêves, la psychologie des choses, face à face avec la maison du dragon, et un autre quelque part sur le Mont-Royal, le palais du peuple arc-en-ciel, le palais du peuple arc-en-ciel, le palais du peuple arc-en-ciel. Et bien sûr, c'est 3 bâtiments, construction, bâtiments, c'est 3 bâtiments que je veux bâtir avec votre aide. Ah oui, travail en construction, moi je vous crédite. Des bisous en premier, des châteaux, puis ben du rock'n'roll, des massages, puis blablabla, des massages, que je vous crédite, bien sûr, que je vous crédite, Tu sais? Que je vous crédite. Donc, je regarde et je vous regarde encore une fois, tiens. C'est 2020-2021. 2020-2021. On paye 20,3 milliards d'intérêts. 3 ans plus tard, on paye 46,5. C'est que ça a plus que doublé, là. 1 milliard, ça a 9 zéros. 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 Fait qu'imaginez-vous donc, c'est le double. Plus que le double. Double, ça aurait été 40,6. Ça, c'est juste l'intérêt qu'on paye sur la dette publique. C'est juste l'intérêt qu'on paye sur la dette publique. Donc, ce chiffre-là, on peut pas... Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette, comme vous m'avez vu, entendu, que ceux qui vont entendre sur ici. Donc, c'est quoi la théorie de la refusion de la dette? C'est prendre toute la dette public-privé. Ma dette en tant que citoyen, c'est 10 500. Donc, de côte à côte, citoyen puis public ainsi que privé. De côte à côte, c'est 10 500. Ma dette, plus la tienne, plus la vôtre, plus la nôtre. Et on va faire une refusion. Donc, on va faire une refusion de la dette. Et encore une fois, je vais passer pour la troisième et dernière fois sur le top, mais je vais juste discuter la théorie de la refusion de la dette. Donc, prends toute la dette, canadienne et québécoise, public ainsi que privé, on va faire ce chiffre-là. Ça va être un chiffre, bien sûr, qui va être dans les milliards. Ça va être un chiffre qui va être dans les milliards. Ces chiffres-là, c'est un chiffre dans les milliards, tu sais. Fait que c'est un chiffre dans les milliards. C'est un chiffre dans milliards, tu sais, ils sont dans les milliards. Fait que c'est des milliards, ça. Fait que ça, on va mettre tout ça ensemble pour la création d'une nouvelle banque. Une nouvelle banque pour le collectif de civilisation nord-américain. Pour le collectif de civilisation nord-américain, une nouvelle banque. Donc, toute la dette publique-privée, et que ça soit... On va mettre un taux de... Il faut que je mentionne que la TRD, la théorie de la refusion de la dette, ça inclut bien sûr la théorie d'intégration monétaire. Qu'est-ce que c'est l'intégration monétaire? C'est exactement ce que les Européens ont fait. Ils ont créé une nouvelle banque, la communauté européenne, ils ont créé une banque commune, la banque européenne. Et bien sûr, en créant cette banque commune, ils font bien sûr une nouvelle monnaie. Ils ont fait une nouvelle monnaie dans les années 90, ça a recommencé. Mais c'est plusieurs pays qui se sont mis ensemble. Fait que si les Européens ont fait, on va faire la même chose en Amérique du Nord. Ça a dû être fait en 1963, ça. Ça a dû être fait en 1961, 63, 1944. Ça a dû être fait vers là longtemps, à mon avis. Mais bon, on va le faire maintenant avec la théorie de la refusion de la dette. Donc, c'est quoi? C'est prendre toute la dette publique-privée de côte à côte. Et vu que le dollar américain des États-Unis, c'est encore la monnaie de choix du finance globale, du monde international, puis bien sûr du finance du monde, puis de l'export, puis aussi bien sûr du tourisme aussi. C'est du tourisme aussi. C'est pas juste pour l'export et l'import, ça. C'est juste le tourisme aussi. C'est la monnaie de change internationale. La monnaie de change internationale. C'est encore la devise numéro 1. Tu sais? Et puis, on va prendre tout l'argent, la dette Canada, Mexique, États-Unis, de la gourde, et bien sûr, on va prendre tout ensemble. Tu sais? On va prendre tout ensemble.
On va mettre un taux d'intérêt de 10% de cette nouvelle banque. Maximum sur tous les autres prêts après, ça peut être 3,33, 7,70, 1,56, 9,3, 6,1, 7,67, en bas de 10 par principe après ça. Fait que tout l'argent, toute la dette publique-privée va être l'argent en circulation pour cette nouvelle banque. Fait que tout l'argent, la dette publique-privée, ça va être l'argent en circulation de cette nouvelle banque. Ouais? Fait que tout l'argent qui est de la dette publique ainsi que privée, ça a été dans les milliards, ça a fondé pour être l'argent initial pour la création d'une nouvelle banque en Amérique du Nord. On peut faire transatlantique avec l'OTAN, puis créer, bien sûr, on va créer une nouvelle monnaie basée sur le dollar américain. C'est pour ça qu'on fait la conversion de la dette publique-privée du Canada, la dette publique-privée du Mexique. On va faire la conversion en devise des États-Unis. Fait que ça va être une nouvelle monnaie qu'on va appeler l'UI, Unité d'échange universelle. Unité d'échange universelle. C'est U point, unité, E point, échange universel. UI. Unité d'échange universelle. Unité d'échange universelle. Puis ça va être égal à la devise des États-Unis. Et avec ça, on va pouvoir rebâtir de l'infrastructure, on va pouvoir construire d'autres ponts, des parcs, financer les gens à faire l'entraînement physique, parce que ça fait longtemps que j'appelle. Donc ça, c'est la solution vraiment pour maintenant qu'est-ce qu'on a comme civilisation nord-américaine, c'est cette solution. Il n'y a pas d'autre solution maintenant, méchant, il n'y en a pas d'autre. Donc prendre toute la dette publique-privée, on va faire avec tout cet argent-là une conversion de la dette canadienne, publique-privée du Canada, en devise des États-Unis. On va faire l'addition ensemble du Mexique. Du Mexique. Et la dette, bien sûr, de l'Haïti et tous ces pays de l'Amérique du Nord. Et encore une fois, en célébrant, bien sûr, aujourd'hui la voie maritime, je dois en parler que ça commence par là, parce que ça fait 65 ans aujourd'hui, ça va jusqu'au Grand Lac. Fait que toute cette construction, ces barrages, cette écluse qui ont été bâtis, en 1959, 25 avril, ça a été ouvert, ça fait 65 ans. Fait que imaginez-vous tout ce travail qu'ils ont fait, puis avec ma théorie de la refusion de la dette, puis la création de l'unité universelle d'échange, basée sur l'argent de la devise des États-Unis, on va pouvoir faire biométrique, et bien sûr de l'année, puis bien sûr. Mais anyways, on va pouvoir faire du renouveau pour l'infrastructure, on va pouvoir créer les 2 institutions de partenariat public-privé, on va pouvoir bâtir le public, on va pouvoir financer les gens, faire l'entraînement physique. Fait qu'aujourd'hui, en célébrant 65 ans de quand la voie maritime du Saint-Laurent a été ouverte. Et c'est quelque chose quand même, imaginez-vous, tous les travaux qui ont été faits, les briques, tous les ponts, le ciment puis l'acier, ça a été du travail, ça. Imaginez-vous tout ce qu'ils ont fait. Comment ils ont fait avec du cerveau puis des muscles, puis ils l'ont bâti, puis ils ont fait de la construction, construction. Ça peut être... XYZ. XYZ. Tout ça, c'est... Yeah. Anyways, they go all the way south. On s'en va dans le sud. Fait on va s'hydrater encore une fois. On va faire une célébration, puis peut-être une danse pour célébrer la voie maritime. Maybe a little dance, I don't know, in the sun a little bit. Maybe tomorrow. Anyways, ça a pris quand même de... J'ai tout l'effort qu'ils ont fait pour le bâtir. En saluant ces gens qui l'ont fait le travail. Mais on s'en sert aujourd'hui, tu sais, pour y aller, puis pour y aller faire le tourisme, le travail, puis tout ce que ça transporte. Combien de bateaux maintenant? Combien de bateaux qui traversent? Plein de bateaux avec du bien. Puis les biens peuvent venir de l'Afrique, de l'Europe. Bien sûr, ils peuvent venir de l'Irlande, de la Grande-Bretagne. Fait que c'est ça qu'on célèbre. Mais est-ce qu'il y avait trop la peine de genre continuer à finir ces genre 7 cours qui manquaient pour ton permis? Tu ne pouvais pas conduire, fait que ça a été long ici. Oh bah,
par là. Ça. Et ici, bien sûr, vous pouvez voir l'histoire. L'histoire. On va faire la nouvelle histoire avec l'armée de la déesse qui danse, et l'armée du dragon pour l'Amérique du Nord, puis avec le vieux, la vieille école, puis la nouvelle école. Puis on va faire l'hydratation ici. Hydratation ici. On s'hydrate. Et ouais, vous pouvez voir toute l'histoire en haut. Ben, c'est des représentations historiques. Des représentations historiques. Et bien sûr, ça décrit. Je ne sais pas exactement c'est quoi cette scène-là, mais c'est des scènes de l'histoire, hein, tout en haut. Wow! Yikes! Et bien sûr, on va aller là, avec la voie maritime. Et ici, je pense, c'est Jacques-Cartier, mais je suis pas sûr. Ici, j'ai Jacques-Cartier. Aïe! On va aller danser un peu. We're gonna go dance a little bit. Ah ouais. On va faire l'entraînement danse. We're gonna get a... On va faire un étirement. We're gonna get a little bit of that drill. Let's go. Ah oui, à la danse. Gonna get it on the dance, man. The best place for me to dance, la meilleure place pour que je fasse cette danse, ça va être peut-être ici. And we're gonna get it on the drill. Get ready. On y va. La danse.
That's why when you like open up the bottom of the grinder, it always smells really good. Yeah, yeah. Like
Like a blue one. Yeah. Yeah, and you sent me some blouses, and which I still have. I still have it. Yeah. 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 Yes. Yes. Puppy, yeah, yes. I'm good now. I'm not in Toronto as much, but because I was there this week, I thought, oh, I have to drop by. So it was lovely to pop in, and your store is gorgeous as always. Oh yes, I loved all the cream curves. I love the pieces. Yes. No. Yeah, and you have is it called Sierra Barnes? Yeah. Yes. Mm. Oh. Oh yes. Yeah. I'm in Montreal today, and I'm gonna just pop in at Princess because that's the line I like. Oh, is that right? Oh wow. Oh, I love them. I wore them yesterday in Montreal. Oh, did you? They're still coming? Oh. Yeah. This is it because you're calling on your cell right now, right? It comes up as to me. Oh, okay. I'm on my phone now. Can you text? Oh, have you got my cell? Oh, yeah, you do. Can you text me? Make sure we've got it. Okay. Yeah, and I'll tell you in advance and everything. That would be really great. And how? Oh, I could too. Yes. Oh. Yeah. Oh my gosh, so funny. And how's your business? Like, how was? I remember you used to have much better. Okay. Yeah. Yeah. Good. Yes. Wow. Okay. And how was the practice here?
that happens here. C'est où la sortie? Yeah, he was very flat. Like, I remember, like, he styled me at Christmas, like, skirt, sweater. Yes, yes, yes. And the fur, I wore the fur collar. Yeah. Yes, yes, yes. Yeah, yeah. Absolutely. Yes. Yes, 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 yes. I love it. Oh, yes. No, I don't think so. Really? It's navy? Yeah, if you don't mind, because actually I was, okay, that was great, because I was actually going to take her for an incur this spring, and I couldn't find one. Oh, that's awesome. So you have a coat from last collection that you had sent? Oh. Ah. Yeah, that's great. I said it's really nice to meet you right now. And definitely great to see you today. I'm so glad you called. Oh, thanks for asking. Yes, my daughter finished her years, so she's home now. My son is good. Everybody's great. Yeah. Oh, I'm sure you are too.
И оно теперь перешло из мужа в школу. За 40 копеек. Just saw 7 hawks heading north. Je viens de voir 7 rapaces. Les éperviers s'en allaient vers le nord. We're gonna head north. I just saw 7. I counted them 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So I'm gonna go north. Je les ai comptés. On va aller vers le nord. Je vais voir 7 éperviers, les éperviers, hawks. Hawks.
des éperviers. Ils sont allés vers le nord. They went north. All the north. So I saw the 7 hawks. It's been a long time, few years I haven't seen a big flock of hawks like that. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des éperviers comme ça, mais... Winter. Aujourd'hui, on va continuer pour la marche d'entraînement pour dédiée à ceux qui ont bâti la voie maritime qui a été ouverte. La voie maritime du Saint-Laurent a été ouverte en 1959, ce jour. Ça fait 65 ans. Imaginez tout le travail qui a été fait. Ça fait 65 ans déjà. Ça a permis qu'on aille jusqu'au Michigan. Ça permet encore, bien sûr. Puis cette marche est dédiée à eux autres. Ils sont quelque part dans ces CHSLD. Ils sont encore ici. Fait que, votre dragon arc-en-ciel, des gros merci. Puis on pense à eux autres. Puis ils ont bâti la voie maritime du Saint-Laurent. Puis c'est des centaines de kilomètres qui sont rentrés. Puis ils ont bâti tout ça en 7 ans. 7 ans, là, 7 ans. À peu près 7 ans. So, cette danse a été dédiée pour eux autres. That dance it was dedicated for them. So, c'était ça. That was the dance, you know. That was the dance. So, dedicated to those who built the St. Lawrence. It's called the Seaway. St. Lawrence Seaway. La voie du Saint-Laurent. Let's check what time it is, because I gotta head back, because I got that compost. I gotta get back by 5 o'clock. So anyways, it's 3:01. now. Gotta head back to headquarters, man. Was the St. Lawrence Seaway, la voie du Saint-Laurent, la voie du Saint-Laurent. La voie du Saint-Laurent. Saw 7 hawks. It's been, wow. I think last time I saw a flock of 7 was exactly when I had that kind of spiritual mystic encounter when the hawks came down. C'est quand j'avais eu cette rencontre avec les éperviers, bien sûr. Puis les éperviers, là, comme un couple d'années avant la COVID, quand il y a eu la tonnerre, puis mon expérience mystique en 2019, il y en a un qui est descendu, il m'a dit comme, fait, ça c'est l'île de l'épervier, puis c'est vrai que Montréal là haut, ça ressemble à un oiseau, ça pourrait être bien un épervier. So that mystical encounter, like just before COVID, 2019, when a hawk came down after the storm, kind of the sun pierced and kind of said, this is Hawk Island, this is Hawk Island, this is Hawk Island, H-A-W-K. So it kind of looks like a hawk from above, you know, so. It's been a few years of that. It's been a few years ago, a couple d'années. So, anyways, for the
St. Lawrence Seaway, for the St. Lawrence Seaway, for the St. Lawrence Seaway, you know, we still use it a lot, but it permitted us to go all the way to the interior. Ça nous a permis de rentrer jusque dans l'intérieur de la voie maritime. So we're probably gonna do if we do a nap, then we do a vigil. If we do a nap, then we do a vigil. Si on prend un petit après-midi après le compost, peut-être une heure de repos, parce que pas bien dormir avec la pleine lune, puis le stress, ça donne more than the stress. So, fellow citizen there jogging, and that's good. Citoyen qui fait du jogging. J'aime toujours voir du monde, mais je fais l'entraînement, puis je me tasse, je m'en vais vers la gauche, parce que c'est comme quand on fait la conduction, je me tasse, puis je m'en vais vers la droite. On conduit la droite, c'est la même chose dans le public. It's the same thing in the public. We stay on the right side, right? We stay on the right side, we stay on the right side. On garde la droite, you know, so. That's what it is, you know, we stay on the right side. On se garde la droite. Yeah. Anybody want to finance, I go up and down these stairs. Notre qui veulent financer que je descends puis je monte sur ces escaliers. Anybody who wants yours truly to finance that I go up and down these stairs and 300 fois 300 times we rock and roll. Here we go. Again, this one wheelless, I think. Of course, we gotta come together and decide, but I think here we can replace it by, like I said, a statue of a woman on a lion with a snake and 12 children, 2 black, 2 white, and the rest rainbow. Ici, je pense qu'en cercle ensemble qu'on peut décider, mais j'aimerais savoir quelque chose d'autre. Puis une femme avec un lion, avec 12 enfants, 2 enfants noirs, 2 enfants blancs, des enfants en arc-en-ciel. That would be so nice, man. Just to see it here, you know. C'est bon, tu sais. Fresh air, man. It's so nice here on the mountain. You can clean your lungs. Mais bien sûr, vous nettoyez les poumons. Ici, faisait le nettoyage des poumons. Somebody left a pot here, flower pot, and where it is. Here, if you don't know, there's a time to be opened, like a time capsule buried there, to be opened in 100-something years. They buried it in the 90s. It's right there. It's right there somewhere. I just gotta double check, but I think it's right there somewhere. Oh, okay, the fellow citizens were there, so I'm gonna go check it out because there's a... Bonjour, ça va bien?
Savez-vous qu'aujourd'hui, la voie maritime du Saint-Laurent a été ouverte? Parce qu'elle était fermée? Non, c'est parce qu'aujourd'hui, le 25 avril, ils l'ont ouvert pour la première fois en 1959. Ah ouais? Fait C'est qu'aujourd'hui, l'anniversaire? c'est l'anniversaire 65 ans de la voie maritime du Saint-Laurent aujourd'hui, qui nous a permis d'aller jusqu'à Michigan. Jusqu'à Duluth. Parce qu'avant, c'était pas ouvert avant. C'était pas ouvert avant 1959, c'est tout nouveau, une grosse construction, puis aujourd'hui, ça marque 65 ans. Ça a tout permis le développement de l'Amérique du Nord. D'accord. Ouais, si vous savez pas, ouais, l'histoire, c'est un gros. On est passé au port hier, on voyait bien qu'il y avait quand même des grosses infrastructures. Quoi. Ouais. Ah, vous n'êtes pas du Québec? Ah, non. Ah, ok, c'est pour ça. Ok, je pensais que vous étiez québécois. Non. Mais on s'intéresse à l'histoire, quoi. Donc, Ben oui, moi je suis québécois, canadien, nord-américain, fait que. t'es d'ici, toi? Moi je suis d'ici, ouais. Je suis universel pour le monde, là, mais. Ouais. Je suis québécois, canadien, nord-américain. D'accord. Non-américain. Plusieurs vies, plusieurs Pourquoi vies. tu dis non-américain? Comme vous dites les Européens, vous. Oui. Moi je suis nord-américain. Ah, nord-américain, d'accord. Non. Je crois que j'ai compris que tu disais non-américain. Je dis, ben, t'es bien américain parce que... N-O-R-D, Ok. comme le nord. Le sud c'est par là-bas, Bien sûr. puis là c'est le nord. Ça c'est le nord. Ça c'est l'est, puis ça c'est Comment l'ouest. ça s'appelle donc, la ville qu'on voit là? La ville que vous voyez C'est là-bas, toujours Montréal, ça? ça c'est toute l'île de Montréal, oui. Toute l'île de Donc Montréal. c'est toujours la municipalité de Montréal. Ouais, l'île de Montréal, oui. C'est une Toute île. l'île. Ouais. C'est Mais impressionnant. vous avez certains quartiers qui sont différents, comme moi j'habite à Notre-Dame-de-Grâce. Ouais. Là-bas c'est le Vieux-Port, puis là-bas bien sûr c'est Outremont. Ouais. Ouais. Puis Hochelaga, mais on s'est divisé par les Hochelaga, quartiers. c'était donc le village initial, ça, non? D'après qu'est-ce qu'on Je lisais connaît. la pancarte, tu sais, il disait que chaque quartier en 1535, guidé par les Indiens iroquois du village d'Hochelaga, est venu voir là la beauté du paysage. À 1635, je pense que ça c'était plus Jean Mance. Plus Jean Mance, mais peut-être je me trompe. Parce que vous avez dit 1635. 1535. Oui, C'était excuse-moi. avant. Jacques Cartier, c'était avant. Jacques Cartier, c'était 1535. Oui, c'est ça, c'est Jacques Cartier, ouais. 1500. Oui, je me suis trompé. Bon, moi aussi, je me trompe pas tous les jours. 1535, t'as raison. C'est 1635, c'est Ville-Marie. C'est ça. Ouais. C'est la fondation de Maisonneuve la et tout ça. Ville-Marie. Maisonneuve. Ouais, c'est Jean de Mance. Jeanne Mance. C'est Jean de Mance. C'est Jean de Mance. Bon, Intéressant. je voulais pas vous déranger, je m'en vais chez nous, mais vous savez qu'il y a une. Ici, il y a une affaire pour. Je vais vous montrer ici que c'est visible. Là. C'est pas ici, c'est où? Une capsule ici. C'est la capsule, je vais vous montrer. Tu vas enterrer quelque chose? Ouais, et ça va être ouvert en 1000. Vous voyez ici, rendez-vous 1112. Merde, on sera mort. C'est de la réincarnation, moi j'y crois. Vous voyez? Oui, mais si tu te réincarnes et si t'as pas la mémoire du truc, Regardez, rendez-vous en 2142. ils l'ont enterré quand? C'est écrit. C'est parce qu'il y a la poussière. Et donc à cause de la poussière, on peut pas Pour le faire. 500e anniversaire, dis donc. Exactement. 350e, exactement. Donc, 1900, ici. Été 1992. Ici. donc dans 150 ans après l'avoir enterré. Oh la vache. Yeah. C'est écrit en anglais aussi, je Et pense. qui c'est qui a. Ah, non, c'est c'est les juste enfants en qui ont mis des français. choses dedans? Qui c'est qui a mis des choses dedans? Ouais, c'est écrit toutes les formations. C'est des enfants des écoles, je pense. Si je m'en souviens, mon souvenir bien, c'est plusieurs personnes en organisme, des organismes communautaires et tout qui se sont mis. D'accord. En tout cas, je m'en vais chez nous manger, mon cher monsieur. Je vous souhaite Ok. bienvenue, Bon dans appétit. Hein. bienvenue dans la belle province. Et Merci. j'espère que si vous avez l'occasion d'y aller, vous pouvez prendre le bateau puis aller jusqu'aux îles de Duluth, ou qu'il y a la ville de Duluth, à En Michigan. face? En face? Non, je veux dire parce que je vous parlais tantôt de la voie maritime. Ouais. Puis ça l'a tout permis pour qu'on traverse jusqu'au Grand Lac. Ah, jusqu'au Grand Lac. Fait que c'est des centaines de kilomètres qui ont bâti. Ça a pris 7 ans pour construire ça. Yeah. 7 ans, c'est pas énorme en fait, hein, vu le nombre de kilomètres. Et ça, c'est un épervier. Vous voyez? L'épervier qui vole, c'est des éperviers, ça. Vous voyez toute la famille des éperviers? Ouais, ça, c'est. Vous voyez ça? Et regardez. Les éperviers, ça. Look at those hawks. Hawks. Vous voyez? Vous voyez? Ils volent? Ça, c'est des éperviers, ça. Il y a toute une famille, il y en a 7. Je viens de les compter, là. Je parlais de 7 tantôt, mais regardez. C'est rare qu'on voit ça. C'est vraiment beau, ça. Et je pense que c'est la croix. Regarde. Qui a construit cette croix là? Oh! Parce que Bonne question. C'est un symbole religieux et. OK, mais la légende, c'est que Jacques Cartier l'a planté en premier. Quand il est débarqué, puis il a monté en 1535. Donc,
avec Samuel de Champlain aussi. Samuel de Champlain. Mais toute nous, on l'histoire. habite en France, à côté du Ouais. village de Samuel-de-Champlain. Ben, c'est ça. Juste à côté. Oui, Il est c'est né, ça. il est né. Ben, c'est ça. Et les Québécois, ils ont, dans un petit village, dans l'église, ils ont fait refaire les vitraux On a fait ça. de l'église parce que pour en souvenir de ce qu'a Ouais. fait Champlain. Ouais, regardez-les, ça c'est les éperviers, ça. Hey, regardez ça. Anyways, vous voyez, ça c'est rare, ça. Those are all hawks, hawks, hawks. See the flocks, oh my God. Goddess, goddess, God. Regardez-les. Ah! C'est mon oiseau préféré, c'est pour ça que je suis captivé. Hein. J'ai lu une bande dessinée qui est super, qui s'appelle Les 7 vies de l'épervier. Il faut faire attention parce que c'est des prédateurs, ça. Donc ils cherchent, Il faut lui piquer les yeux, quoi. ils cherchent les souris. Ah ouais, c'est des prédateurs. Hein. C'est des prédateurs, c'est des rapaces. C'est des oiseaux rapaces, ça. C'est pas... Ouais, c'est rare, ça, mon cher monsieur. C'est béni pour avoir ça ici. He was blessed to see the hawks, so many flocks of hawks. Super. Bon, ben, hein. Bon, en Bon, plus, bon après-midi. j'ai l'Asperger's. Hein. Vous savez c'est quoi l'Asperger's? Oui, bien sûr. Ouais. Là, c'est pour ça que je répète des choses. Non. Vous savez c'est quoi? Il y en a qui savent pas, puis ils pensent que Si, je suis sur la drogue ou quelque chose. Je consomme pas de drogue. Non, mais... c'est une forme d'autisme. Il y a tellement de formes d'autisme différents. Exactement. Moi, je fais de la bande dessinée. Il y a des très bons dessinateurs qui sont aspergés. Ils sont très bons dessinateurs. On a des fortes qualités, mais on a des obsessions fixes. Ouais. Moi aussi, j'en ai des. Quand je suis l'entraînement physique, je suis fixé intense. La géopolitique, je suis fixé intense, c'est mes obsessions. D'accord. Bon, je vous salue. Bye bye. Bonne venue. You see those hawks, man? See those hawks? Les rapaces, on les a vus. We saw the hawks flying, so now we're grateful for the hawks, you know? So we saw them, and anyways, that was a nice discussion with the fellow from France, and de la France. And that's it, that's all rock and roll, so we gotta get on that drill, And we gotta get on that drill, il faut qu'on s'en souvient de certaines choses. Moi, avec l'amnésie rétrograde, mais mute, retrograde amnesia, well, I know my Pope the King, the sun still shines. J'ai que Papa le soleil, ça brille, puis il brille, puis la déesse danse sur la lune, puis je connais mon entraînement physique, I know my workouts. I know I gotta get back to headquarters. Take that compost out. Je sais que je dois faire le compostage. Et donc, il est 3h16, je pense. I think it's 3:16 p.m. Let's see. Where? Yeah. We're gonna get off. 3:16. I'm so happy. I saw the flock of hawks. Hawks. J'ai vu. Des éperviers. Et on monte. Ah, there we go. Oh yeah. We're gonna rock and roll. Oh ouais. Ça fait du bien, ça. Monter sur la pente. Anyways, aujourd'hui c'est une petite célébration de marche pour la voie maritime de en 1959. Ce 25 avril, là, ça veut dire 65 ans. 65 years since the Seaway was. There's the hawk again. L'épervier, il vole avec moi vers l'ouest. It goes back west. Vers l'ouest. Let's go back vers l'ouest. There they go. They're going west, man. Ça va à l'ouest. C'est rare, ça. Les éperviers. Oh, ouais. The hawks. Those are H-A-W-K. They're predatory birds, man. Hawks, H-A-W. Look, another one. Oui, les éperviers.
Regardez-les comment ils volent dans les airs. Look. See? I don't know if it's visible on the camera that much. Look at the hawks. Hawks are going in my place. Les rapaces s'en vont chez nous. Dans le frigidaire, man. Ouais, ils volent dans les airs. C'est des éperviers. Ils volent en haut. Ils sont très mal. Ils sont beaux quand même. Wow! It's hawks, man. Predatory birds. Hawks. H-A-W-K, man. Look at those hawks. That's a hawk, see? That's that hawk. You see? There you go, another hawk. Hawk. H-A-W-K, man. You gotta look. Regardez. Look, another one. C'est des éperviers dans le ciel. Regarde. Look, man. Look at those hawks. H-A-W-K, man. Hawk. Les éperviers, tu vois, c'est des éperviers. You're going on the islands, man. Flying so high, just chill. They kind of glide, you know? They glisse. Wow. Just go. Where they are? Here they are. I'm happy. C'est le flock of hawks. J'ai vu les éperviers. Aller dans les airs. C'est temps de retourner chez nous. Time to head back to HQ. C'est le temps que je retourne chez nous dans ma grotte. It's time for me to head back in my HQ. Dragon's Lair pour Saint-Lawrence, pour la voie maritime du Saint-Laurent. For that X, for that Y, for that Z. Gotta get it on the X. Gotta get it on the Y. Here are the mist of nature. We got that antenna, man. Ici au milieu de la civilisation, on a l'antenne. Radio, télé, puis cellulaire aussi. Pour là-bas, we got the cell phone antenna. The radio antenna, so several antennas. And here we got some poetry, you know. You gotta check out the poetry. Vous devez checker la poésie ici. Il y en a bien de la poésie ici. Ici. There's poems round about the mountain. Il y a de la poésie à travers la montagne. Puis je pense que je l'ai pas tout découvert. I don't think I found it all, but in a big part I kind of know where most of it is. But you know, you always can find some things that are new on this mountain. Vous pouvez toujours trouver des choses qui sont nouvelles sur la montagne. So still gotta learn more with that parallel self, science, super aspy scientist. Satellites, microchips, computers, gadgets, you know. Ordinateur, puis gadget.
Grateful today. La gratitude aujourd'hui. And that's about it. Rock and roll with it. Imagine all the workers at the Maritimes who built all the ships. To go, of course, on the ships and to go on the mount, to cross the rivers, build, old bridges and lots of digging and lots of molding that is concrete and steel and lots of welders. Il y a beaucoup, imaginez juste la soudure, faire les ponts, puis le ciment, puis pour les écluses, bien sûr, the seaways, all the work that was done, eh? Imagine that, so that's the drill, that's the drill, so c'est le drill, and we gotta celebrate that, because it's used today. On doit faire la célébration, parce que ça doit être usé maintenant, fait que il y a tellement de choses, so many things, eh? Sometimes it takes a little bit of that old school, eh? Des fois ça prend de la vieille école, eh? Des fois ça prend de la vieille école, des fois ça prend de la vieille école, des fois ça prend de la vieille école. Takes a little bit of that old school, a little bit of that old school, ça prend de la vieille école, so we gotta get it on the X, we gotta get it on the Y. Faut avoir pour l'Y et pour le Z, puis pour l'Y et pour le Z, so it's X, Y, Z, so c'est YZ, puis ils ont bâti la voie du Saint-Laurent, they built that St. Lawrence, and they drill it, so it's X, Y, Z, and we gotta be mindful of all the things which we have here in North American Collective Civilisation, dans le Collectif de Civilisation Americain, and that's about it, man. And I gotta do a little meditation here before I drop off, and gotta say my gratitude, grateful, thankful that my rent's paid, my electricity bill's paid, got food and coffee. La gratitude, j'ai payé mon loyer, mon père, ma facture d'électricité, j'ai du café et du thé. Well, let's go now. I just gotta tie my belt again, because it kind of slipped. Là, serrer ma ceinture. On serre la ceinture d'une manière, mais plus d'autre manière, parce que c'est aussi quand même, on peut dire serrer la ceinture d'une manière économique. An economical level as well, tighten the belt, right? I've been, I live a simple, austere, severe, but rainbow, very rock and roll lifestyle, hein? Je vis un vide, un mode et style de vie sévère, austère et spartiate du 21e siècle en arc-en-ciel, tu sais. It's important, man. C'est important de prendre ça en note, take that notes, take that notes. And in the collective North American civilizational complex, or North America, the interior Seaway, the St. Lawrence Seaway, was again built in 7 years it took about. More or less. But we opened it 25th of April in 1965. On l'a ouvert en 25 avril en 1965. Ça fait 65 ans, je veux dire, mais en 1959, jusqu'à présent, on célèbre 65e anniversaire. We celebrate the 65th anniversary. Qu'est-ce qu'on appelle la voie maritime du Saint-Laurent. C'est comme ça nous a permis de rentrer jusqu'au Grand Lac. He permitted us to go through the Great Lakes.
exiting the mountain by the side, gonna go hydrate and bye-bye, going back home. Of course, from here to my mountain, it's still marche jusqu'à chez nous, mais la montagne, mais c'est quand même loin de chez nous. Ça dépend quelle route je vais prendre. Je vais prendre la plus courte route. I'm gonna take the shortest route. And that's about what it was, man. Saw a couples holding hands, hugging, kissing. Gives me joy. J'ai vu des couples en train de se garder, tenir par la main, puis se donner des bisous, puis câlins. Ça m'amène la joie. Ça m'amène la joie. Et la production radio. We gotta build more radios, Dragon Army 2-way, 3-way radios, des radios. Get the public-private partnership, Dragon Army, Dancing Goddess Army, puis l'armée de la déesse qui danse, Dancing Goddess Army, radio 2-ways, and radio communication en 2, en 3, puis we gotta build that 21st century security and service and purpose pour le service, pour la sécurité, pour le but, pour le nettoyage, l'environnement, for the environment, for nature, for civilization, coast to coast, ocean to ocean, de côte à côte, d'océan à océan. And we're doing it, it takes the individual, it takes the collective. De traverser en sécurité. D'habitude, les piétons seraient là. Parce que les piétons ici, c'est bon pour les piétons. Les piétons, so. Je traverse, and I go traverse, so. We gotta go, you know, so. Now we gotta go get that hydrate. Faut qu'on y aille faire l'hydratation. Et bien sûr, ici, il y a les bacs pour le recyclage qui sont là. Il y en a plusieurs. So there's the recycling bins. So please put them in the recycling bins. And we got public works. We got the system. It's working. And hey, look at the horses. Les chevaux. Les chevaux, eh? The horses. Horses of the police. Les chevaux de la police. There they are, the horses. I'm not gonna go say hello because I'm time constrained and je vais pas leur dire bonjour parce que c'est quand même en manque de temps parce que faut que j'aille faire le compostage. So I gotta be back by 5. Faut que je retourne chez nous jusqu'à 5 heures. Faut que ça retourne jusqu'à 5 heures. So we gotta plant more trees. We're cutting some, we're planting some, but there they are, horses of the police. Là-bas, c'est les chevaux de la police. Les chevaux de la police. Somebody gotta sing some rock and roll, ain't nobody perfect. Quelqu'un doit chanter du rock and roll pour la police, y'a personne qui est parfait. Ain't nobody perfect. Y'a personne qui est parfait, ain't nobody perfect. Ain't nobody perfect, ain't nobody perfect. Y'a personne qui est parfait, y'a personne qui est parfait, y'a personne qui est parfait, you know. Nobody perfect. Me neither. Got that rainbow rock and roll, moi non plus. Mais dans des choses, je suis moyen médiocre, comme ça, mais dans d'autres choses, je suis excellent, super bon et très bon. I'm certain things I'm mediocre, average, and so-so. But I'm also excellent, super. I'm very good at some other things. Dancing, working out, training, exercising. And, you know, those are my strengths. And civilizational studies, les études de civilisation. La danse, le sport, l'entraînement physique. Puis la géopolitique. 24/24, 24/7.
There is la marmotte. There is the groundhog. La marmotte. Plenty of groundhog. La marmotte. That groundhog. La marmotte and that groundhog. There's another squirrel. An écureuil. On va voir les poissons. Les poissons sont... Il y a des poissons qui sont pas là. Not there, no. Ah non, man. Usually there is... They're here somewhere. There they are. But they're in the coral there. See that red? Ça c'est des poissons, those are fishes. So they're here. Here, man. There it is. There they are, et voilà. Look at that, man. Red, rouge. C'est des poissons. Plein de poissons. So many fishes. You don't need to eat them, but pas besoin de les manger, mais ils sont là. C'est l'art de la... Ils se nourrissent, je pense. Wow, what a cool thing, man. The thing is, they're out of feed.